ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? We are in process costing, level 2. First, we can discuss about concept-based questions. Whenever you come across process costing, what are all the three segments you have to remember with respect to practical approach? Three segments are there, Kanna. One is mere preparation of process account with accounting treatment of normal loss, abnormal loss, and abnormal gain. That's the first segment. Based on that, you have to solve some problems. Segment 2 in process costing is equivalent production. Whenever you come across equivalent production, you have to remember the steps to solve equivalent production. Thereafter, only process accounting. That's the second segment. Third segment in process costing is inter-process profit. Transferring from one process to another process after adding profit. That segment is called inter-process profit. There are all the broad coverage with respect to what? Process costing. The three things you have to cover. In addition to that, if there is any reverse working question or decision-making questions, those questions also you have to concentrate. You have to concentrate three segments plus the reverse working and decision-making question. The entire process costing will be off. So process costing, if you feel you have complete payment of bin in the three segment plus the decision-making and reverse working solve for that. Clear? These are the three segments in process costing. Second concept-based question. Accounting treatment of normal loss, abnormal loss, or abnormal gain. With respect to accounting treatment, normal loss, whatever the scrap value you are going to get, that you are going to multiply, that cash we are going to realize. With respect to abnormal loss or abnormal gain, we have to value at to only finished goods, cost of production only, cost per unit only have to take. Accounting treatment of abnormal loss or abnormal gain is, whether it is abnormal loss or abnormal gain, after adjusting normal loss value of that particular quantity, we have to transfer to costing P&L account. I'll repeat. Value of the abnormal loss less normal loss scrap value of that particular quantity, balance we have to transfer to debitor to costing P&L account. If it is abnormal gain, value of the abnormal gain after adjusting normal loss scrap value of that particular quantity, balance we have to transfer to costing P&L account. Abnormal gain means credit side of the costing P&L account. Abnormal loss means debit side of the costing P&L. Got the clarity or not? Both abnormal loss or abnormal gain, after adjusting normal loss scrap value, we are transferring to costing P&L account. புரிஞ்சுதா புரியலையா? Are you with me, my dears? Yes, sir. Yes, sir. For example, if you want, you can note it down so that you have the better clarity. First illustration. Abnormal loss quantity. Assume 100 units. Abnormal loss quantity 100 units. Okay. Cost per unit of finished goods or cost per unit of fully finished. Okay, finished. Rupees 20. Cost per unit is 20. Normal loss salvage value. 1 rupee. Give accounting treatment of abnormal loss.
accounting treatment of abnormal loss. Answer, note it down. First, you can note it down the format so that there can be the filling up of format. Okay. Particulars, calculation amount. Particulars, calculation amount. Study accounting treatment of abnormal loss. Okay, abnormal loss எப்படி treat பண்ணனும் பாப்போம். Under the particular, value of abnormal loss. In calculation column, abnormal loss quantity how much kanna? 100? 100 units, sir. 100 units into how much the cost of the fully finished product? 20, sir. 20. 100 into 20 is equal to abnormal loss. So how much the value of the abnormal loss? 2000, sir. 2000 is the value of abnormal. Amount column you can write 2000. Next line item. Less normal loss salvage value. Normal loss salvage value. 1 rupee. Under calculation column. How much abnormal loss quantity? 100, yeah? 100. 100 into 1 rupee. Not entire loss, other loss and all. Only abnormal loss quantities, scrap value you have to take. Students are taking wrongly. Normal loss quantity they are taking. Understood? Normal loss quantity will not form part of here. Okay, already normal loss quantity, we realize the cash. Yeah? Cash realize kondo. Here, in that abnormal loss, normal loss. But the logic or not. So normal loss 100 into 1 rupee is equal to 100 rupees scrap value. 900 is a scrap. Balance is equal to how much? 1900. 1900. 1900. The 1900 transferred to costing P&L account, debit side of the costing P&L account. Since it's a loss, transferred to debit side of the costing P&L. Logic புரியுதா கண்ணுங்களா? Okay, sir. Yes, Bhuvana. சார் இதுல வந்துட்டு அப்நார்மல் லாஸ் குவான்டிட்டியே வந்துட்டு நார்மல் லாஸ்க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுமா சார்? இல்ல நார்மல் லாஸ்னால ஸ்கிராப் வேல்யூ இருக்கு இல்லையாமா? Loss happen, that loss whether normal loss or abnormal loss, we are going to sell it as a scrap இல்லையா? Okay sir. Total loss nothing but the total loss is equal to 2000. Out of scrap income comes to 100. Balance is equal to net loss for us. Understood? Okay, sir. Bhuvana புரியுதாப்பா? புரியுது சார். Next illustration. Note it down. Next illustration. Normal loss quantity normal loss quantity 500. Scrap value 2 rupees per unit. Normal loss quantity 500 units. Scrap value 2 rupees per unit. Abnormal gain 200 units. Cost per unit 20 rupees. Find accounting treatment of abnormal gain. Find accounting treatment of abnormal gain. இதெல்லாம் MCQ நிறைய கேட்குறாங்கண்ணா. Okay? Or even to solve the big problem, in the adjustment is important. Abnormal loss, abnormal gain, account flow தப்பாயிடும். Answer note it down. Statement of
accounting treatment of abnormal gain, statement of accounting treatment of abnormal gain. Are particulars, calculation, and amount. Particulars, calculation, and amount. Under the particulars, value of abnormal gain. Value of abnormal gain. Calculation column 200 into 20 abnormal gain. Yes, sir. 20 Yes, rupees. sir. Cost per unit 200 into 20. Less normal loss salvage value. Less normal loss salvage value. True, sir. Correct up on amount. Who is going to tell the correct answer? We'll see. 500 into 2000. Satishwara, what's your answer? Minus 400. 400. sir. No? Minus 400. 400. sir. Normal loss 400. Bhuvaneshwari, what about your answer? Sir, 500 into 2000, sir. 1500 to 4. Geeta. Now, when compared to previous question, extra or validation. Geeta, what about your answer? Geeta, come. Normal loss 500 into 2 and abnormal gain we have to separate, sir. How much amount we have to reduce? This column alone I need. Haripriya, 1000, sir. 1000, sir. Kailash, Vijay, 1000, sir. Magesh, Jayan, 1000, sir. Parthan. 400, sir. So, normal loss salvage value means not entire normal loss or salvage value. Whatever the abnormal gain or Normal gain. abnormal loss happen, that particular quantity is salvage value. Understand logic or not? So, how much abnormal gain or abnormal loss in this abnormal gain, right? How much abnormal gain happened? 200. 200. Units. Scrap price, scrap value is how much? 4 rupees, sir. 1000. 2. Scrap price, scrap value is how much? 2 2 per unit. rupees. 2, sir. 200 into 20 is equal to 200 into 2, sir. number 200 into 2 or 200 into 2. 2, sir. Normal loss salvage value. Are you with me or Okay, not? sir. Yes, sir. Sir, can you tell it Also again? normal. If you see the previous question, Yes, sir. how much the abnormal loss happened? How much quantity? Abnormal loss is 100 rupees, sir. 100 units. Not 100 normal units. is No, நான் கேட்டது மட்டும் பதில் சொல்லு, பதறக்கூடாது. In previous question, okay. abnormal loss quantity is how much? First line item 100, sir. 100 into 10 rupees you multiply. Am I right? 1 rupees only we are motivated. நான் கேட்க நல்லா புரிஞ்சுங்க. In first line item 100 into 10 multiply பண்ணேன் இல்லையா? Yes, sir. Second line item same 100 into 1 multiply பண்ணேன். Am I right? Yes, sir. அப்ப abnormal loss quantity into finished goods price, abnormal cost per unit, abnormal loss quantity into normal loss salvage value. அதான் multiply பண்ணேன். Same manner in this question, abnormal gain quantity into cost per unit minus abnormal gain quantity into scrap value. Okay. You should not take the normal loss quantity. Normal loss scrap value only you have to take. So Scrap value only we need to take, but we need to take from an abnormal gain. yes. So abnormal gain எவ்வளவு வந்திருக்கு? 200 units. 200 units. 200 into cost per unit is equal to 20 rupees equal to value. Am I right?
Yes, sir. Less other 200 into salvage value 2 rupees is equal to what? We have to subtract. You should not take 500 into 2. Got the logic or not? ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அது வந்து கால்குலேஷன்ல போட்டிருப்போங்கிறதுக்காக இதுல பண்ண மாட்டோம் சார். So the theory, I'll repeat பண்றேன். Abnormal loss, value of the abnormal loss less normal loss salvage value of that particular quantity. Normal loss salvage இருக்கல. Normal loss உடைய salvage value எடுத்துக்கோன்னு சொல்றேன். Normal loss quantity எடுக்க சொல்றேன். I am not asking you to take the normal loss quantity. You have to take the scrap value of the normal loss. Understand logic or not? ஓகே சார். அப்ப 200 ரூபாய் into cost is the total value. 200 ரூபாயில 1 ரூபாய் ஸ்கிராப் கிடைச்சிருது. Balance equal to net. Got it, my dears? சரியா புரியுதுங்களா? ஓகே சார். Yes, sir. So 200 into 2 rupees ஆகனா 2 rupees equal ஆமா to சார். scrap value. 400. 400. கேஷ் ரியலைஸ்ட் வந்து 700 யூனிட்ஸ்க்கு கேஷ் ரியலைஸ். Therefore அதெல்லாம் வேண்டாம். ஃபார்மேட்டபிள் பிடிச்சிருக்கு. Balance எஸ் சார். இல்ல எல்லாரும் 500 சொன்னாங்கல்ல சார் அதுக்கு. Therefore balance equal to how much Kanna? 3600. 3600. That we have to transfer to credit side of the cost. Got the logic, my dears? Vasala புரியுதுங்களா? புவனா புரியுதா? ஹரிப்ரியா? ஹரிப்ரியா சேம் மிஸ்டேக் ரெகுலர் கிளாஸ் இதே மிஸ்டேக் தான் பண்ண. அதே தான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே? Yes, sir. Normal loss account போகும்போது normal loss மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும். Whenever you are doing abnormal loss, you have to consider abnormal loss quantity. We are giving treatment for the abnormal loss or abnormal gain only. That quantity only have taken. Okay, sir. Now, even for easy understanding, for a better verification, assume I am producing the product called pen. Pen produce பண்றேன். One pen cost comes to 100 rupees. எவ்வளவு ஒரு பென்னோட காஸ்ட்? 100 rupees. If I produced 1000 pens, how much the total cost for me? ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின், நாளைக்கு யோசிச்சு சொல்லுங்க. One pen cost is equal to 100. I have produced 1000 quantity. Therefore 1 lakh sir. 1 lakh sir. 1 lakh, sir. 1 lakh. Lakh sir. இல்லையா? Now I am appointing Haripriya to produce the product. Okay? எவ்வளவு பென் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? 1000. 1000 pens. Because Haripriya newly recruited candidate, inexperienced candidate, instead of producing 1000 pen, 900 pen she has produced properly, 100 pens damaged because of the inexperience of the new worker. Got the logic or not? Yes, sir. Okay sir. Therefore, it's a normal loss or abnormal loss for me? Abnormal. Abnormal loss. Normal loss. What happened? Abnormal loss. You're supposed to produce 1000, but I have produced only 900. 900. 100 is a what? Abnormal loss. Abnormal. Abnormal loss. How much the value of the abnormal loss? 10,000, sir. 100 into what? Abnormal loss quantity into how much the cost of the pen? 100, that's sir. 100 rupees sir. Therefore, how much the loss for me? 10,000. 10,000. 10,000. So 100 quantity, 100 pen உடைஞ்சு போச்சு. ஒரு பெண்ணோட மதிப்பு 10 ரூபா. 100 ரூபாயா? 100 ரூபா. 100. எவ்வளவு loss to the company? 100 into 100 is equal to total loss to the company. பசலா புரியுதா? Yes, sir. அப்படின்னா 100,000 சொல்றேன். சரியா? I'll repeat once again. First day, experienced worker, Vasala has produced the product. Okay? நீங்க experienced person தானமா? You have produced 100 finished goods. 100 pens produce பண்ணிருக்கேன். Per pen cost comes to 100. You have produced 1000 pens. Per pen cost comes to 100 rupees. அப்ப 1000 into 100 is equal total cost of production. Am I right? Yes, sir. Second day, I have appointed Haripriya, newly recruited candidate, due to inexperience. Okay? Instead of producing 1000 pen, she has produced only 900 pen. அப்ப 100 pen damage பண்ணிட்டாங்க because of the inexperience. How much the loss to the company? 100. ஒரு பெண்ணோட 100 ரூபா அப்படி நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? 100 ரூபா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்ப 100 into 100 rupees, 100 quantity loss ஆயிடுச்சு. Into 100 is equal to how much loss to the company? 10,000, sir. 10,000 is the abnormal loss. Got the clarity or not? Yes, sir. That Understand. abnormal loss I have to debit it to costing capital account. Am I right? Yes, sir. Yes sir. But அந்த 100 pence loss ஆனது இல்லையா? அத Yes, sir. ஸ்கிராப்ல போடுறேன். ஸ்கிராப்ல போவோம் இல்லையா?
ஸ்கிராப் சேல்ஸ்னால ஒரு 200 ரூபாய் கிடைச்சது. Okay. So, got it? 200 rupees. அப்ப net loss of the company how much? Gross loss 100 into 100 is equal to gross loss 10,000 less 200 rupees. Minus 700. Therefore, how much the net loss of the company? 9,000. 9,800. That only I have to 9,000. debit in. That only Okay. have to debit in the costing control account. புரியுது. அப்ப scrap எதை வைப்போம்? What I sell it as a scrap? Only abnormal quantity loss ஆனதான் scrap ல வைக்க போறேன். That's logic or not? That quantity scrap rate I am going to take. Am I right? 100 quantity loss பண்ணிட்டா அந்த 100 quantity எவ்வளவு scrap கிடைக்கும் தான் பார்க்கணும். தவிர I should not see how much the normal loss quantity into scrap value. I have to see scrap value of the normal loss into abnormal loss quantity. Got the clarity now? Yes, sir. Gross cost minus salvage value of the normal loss with respect to abnormal loss quantity. Salvage value தான் எடுக்கிறோம் into quantity from abnormal loss. Clear? Balance equal to net loss. Got the logic? So whether abnormal loss or abnormal gain, scrap price multiply with that particular quantity only. Loss. Okay. That only how to reduce. All of you got the clear cut quantity now? Yes, sir. Good. So the accounting treatment of abnormal loss or abnormal gain, most important question. It's a big question like segment 1 le preparation of process 1 account, 2 account, 3 account. Also abnormal loss account, normal loss account, and abnormal gain account you have to prepare. அப்ப இந்த விஷயம் தெரியலனா இந்த 3 account தப்பாயிடும்டா. Good. All are comfortable? Accounting treatment? Yes, sir. Elash purida kanna? Next. Third again. Formula for process loss and cost per unit. Formula for process loss is input quantity minus output quantity is equal to process loss quantity. Input quantity minus output quantity is equal to process loss quantity. அந்த ப்ராசஸ் லாஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டா செக்ரிகேட் பண்ணுவோம். நார்மல் லாஸ் அண்ட் அப்நார்மல் லாஸ். நெக்ஸ்ட். Next question is cost per unit also. Yes. Formula for cost per unit is formula for the cost per unit. Gross cost minus normal loss salvage value. Gross cost minus normal loss salvage value divided by input quantity minus normal loss quantity. Gross cost minus normal loss salvage value divided by input quantity minus normal loss quantity. Over Kanna? Yes, sir. So all the formulas should be there in your fingertips. Okay. Next. In second segment, equivalent production. Clear? In case of equivalent production, when FIFO method is applicable? That's what the question. All right. Next question. When FIFO method is applicable? Opening WIP. Whenever degree of completion for the opening WIP is given in this question. Whenever degree of completion for opening WIP is given in this question. Whenever degree of completion for the opening WIP is given in this question, we have to solve the problem by way of FIFO method. We have to solve the problem by way of FIFO method. Else, only by way of weighted average method. Else, only by way of weighted average method. Next. What is the degree of completion of abnormal gain? Any idea? What is the degree of completion of abnormal gain? Even in the question, 100. Always 100%. always
The gain always 100%. Always 100%. What is the degree of completion of normal loss? Nil, sir. Not applicable. Not applicable. Always not applicable. Prakash, புரியுதா உங்களுக்கு? Okay, sir. What is the degree of completion of closing WIP? Is given in the question. Given in the question. Always it should be there in this question. It should be given in this question. Degree of completion of closing WIP, always it should be there in this question itself. What are the two advantages of inter-process profit? Are correct? Already given in the packet size book also. Two advantages of inter-process profit. After all, just two only. டக்குன்னு யார் சொல்றா? சிருஷ்டி சொல்றாளா? பார்த்தா சொல்றான். Improve productivity. Cost of the output. And its market price at the Market stage price. of completion, sir. Cost of the output of the market price. கரெக்டா சொல்லணும். Two advantages of inter-process profit. Comparison Identification of between the cost of input and its market price at the stage of completion is facilitated. Each process is made to stand by itself as to the profitability. Repeat once again. Comparison between the cost of output and its market price at the stage of completion is facilitated. Okay. Each process is made to stand by itself as to the profitability. Profit center. Okay. Good. Cost and the market price, we can compare. If you have inter-process profit, always we can compare. Easy. It helps to compare. And every process is going to become profit center. Got it? There are two advantages of inter-process profit, very frequently asked. You know what is called the cost center and what is called the cost unit, right? Cost center is a location, person, item of equipment, or a combination of all for the purpose of attainment of cost and for the purpose of controlling the cost is called the cost center. Cost unit is nothing but unit of the product or service or time or combination of all for the purpose of expression of cost and for the purpose of controlling the cost is called the cost unit. In case of process costing, what is the cost center? In process costing, what is the cost center? Every process itself. Process is the cost center. Refer regular class features of process costing. Each and every process is that's the reason every process you have to put separate account. எங்கெங்கெல்லாம் காஸ்ட் செலவு பண்றோமோ அது காஸ்ட் சென்டர் சார். எவ்ரி ப்ராசஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்கர் த காஸ்ட். Therefore every process is a cost center for it. What is the cost unit of the process costing? What could be the cost unit of the process costing? Output of the end product is the costing. Output of the end product is the costing. So cost center in process costing is each and every process, whereas cost unit of the process costing is output of the end product. In case of inter-process profit, every process becomes profit center. Because every process you're adding profit. Yeah, that's why it's a profit center. Where you have come across cost center, profit center, lenga paathom. First chapter, sir. That's basic concept. அது collectively called what? அதுக்கு என்ன பேரு? டெக்ஸ்ட்ல அந்த லெக்சர் டெக்ஸ்ட்ல வர எழுதிருக்கீங்க. Collectively called what? Start with the R. Responsibility center. Responsibility center. My dear irresponsible student, it's called responsibility center. It's an activity center of a business organization entrusted with the special task is called responsibility center. It consists of 4 centers. What are they? Cost center, profit center, investment center, coaching center. Extinct.
and Profit center. Investment. அட பாவிகளா, உங்களுக்கு போய் கிளாஸ் எடுத்தேன் பாரு. Investment, sir. காஸ்ட் சென்டர், ப்ராஃபிட் சென்டர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர் அண்ட் மண்டு. No, sir. Revenue. Revenue. What, sir? Revenue, sir. என்னடா திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல Profit center, sir. ரெகுலர் கிளாஸ் முடிச்சு கிராஷ் பண்றோம் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு. கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்து வாங்க சார், அது ஃபர்ஸ்ட் மறந்து போச்சு சார். இது பண்ணிட்டே இருப்போம், அடுத்த எக்ஸாம் போயிட்டே இருக்கணும். இதுல சாப்டர் வைஸ் வரை டெஸ்ட் எழுதிருக்கேன்னு சொன்ன பத்தியா நீ? படம் பேச்சு ஒழுங்கா படிங்க. ஃபோர்த் டெஸ்ட் கன்சல்டேஷன் டெஸ்ட் முடிச்சாச்சா? Yes, sir. ஃபோர்த் கன்சல் முடிச்சாச்சா? பொறுமையா எழுதலாம், என்ன இப்ப நிறைய டைம் இருக்கு இல்லையா? நீ வாங்க போற சதீஸ்வரா. நெக்ஸ்ட் யூ ட்ரை தி தியரி டெஸ்ட் ஆல்சோ. அதுதான் தள்ளி போட்டே இருக்கேன், கொஞ்சமா போவோம். தென் ஃபுல் ஃபிளெஜ் டெஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும், ரைட்? சப்போஸ் கம்ப்ளீட் நீ எல்லா கிளாஸும் முடிஞ்சிருக்கணும், நாளைக்கு டெஸ்ட் எழுதிக்கணும், 100 மார்க் டெஸ்ட் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு போர்ஷன் மார்க். இப்போ நீ லேகெல்லாம் இருக்க, இன்னும் போயிட்டு இருக்கணும், வெளியே தான் இருக்கு, புரியுதா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க சரியா? இன்னும் குயிக்காக முடிக்கணும். ஏன்னா எஃப்எம் இதுவும் ஓவர்லாப் ஆகும், உனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் திரும்ப இல்லையா? எஃப்எம் படிக்கும்போது எஃப்எம் டெஸ்ட் எழுதுவியா, காஸ்டிங் டெஸ்ட் எழுதுவியா, எல்லா கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்போ வி ஷுட் நாட் சாக்ரிஃபைஸ் எஃப்எம் போர்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அது தனி ட்ராக், இது தனி ட்ராக். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Go to practical problem. Shall we go for practical problem? Concept okay? Sir, concept based, 5th question. விட்டுட்டோமா? சொல்றேன். When two material arises in equivalent production, whenever in case of When two process. subsequent process, they ask you to prepare subsequent process, you have to solve it by way of two material problem. Understand? எப்பெல்லாம் subsequent process வருதோ, that time you have to prepare two material problem. போலாமா? Yes, sir. Question number 1. Kasla madam, படிங்க. Sir, where it is, sir? அம்ஸ்டேகனா? Yes, sir. Chat box ல போட்டிருக்கேன், குரூப்ல போட்டிருக்கேன் சார். Zoom chat box ல. WhatsApp அம்ஸ்டேகனா? Okay, sir. One second. I'll go to that. All of you refer question number 1. 1 second. Hmm. Use where is Zoom? சிருஷ்டி இல்லைன்னா படிங்க மேடம். கவனிச்சுங்க, சிருஷ்டி படி. Question number 1. A product passes through two processes, A and B, during the year 2011. The input to process A of basic raw material was 8,000 units at rupees 9 per unit. Other information for the year is as follows. Particulars, process A and process B. Output units, process A 7,500. Process B for input, process A 5,000, process A 5%, process B 10%. Scrap value per unit in rupees, process A 2, process B 10. Direct wages in rupees, process A 12,000, process B 24,000. Direct expenses in rupees, processing, selling price per unit in rupees, process A 15,
process B 25. Total overheads 17,400 covered as percent wages. Selling expenses were rupees 1. There are not allocated to the next process, and the balance was sold. The entire output of process B was sold. Prepare process A and process B accounts. Go through the question quickly. The requirement of the question is process account you have to prepare. Process A account. You know the format for the process account. Particulars, unit, amount, particulars, unit, amount, debit side, credit side, to buy rupees and rupees. Okay. Now, how much the input in process A, my dears? 8,000, sir. Units. Input 8,000 quantity. Value given or not? Rupees 9 per unit. Rupees 9 per unit. 72,000. 72,000, sir. 72,000. Next. Direct material or direct wages. Wages, sir. Wages 12,000. 12,000, sir. Direct wages. How much? 12,000. 8,000. Per 38. 12,000, sir. 12,000. 12,000. What next? Any expenses? Direct expenses. Direct expenses. Direct expenses. 6,000. 6,000, sir. 6,000. Any overhead, production overhead? Yes, sir. Selling 14,400 recovered as percentage of direct wages. Recovered as a total overhead is how much? 14,400, sir. 400. Total overhead 17,400. Yes, sir. That we have to apportion among process A and process B based on direct wages. Clear? Yes, sir. Yes. Direct wages in process A how much? 12,000. 2,000. 2,000. 12,000. 12,000. 12,000. And process B? 24,000. 4,000, sir. 24,000. 24,000. They ask you to apportion in that ratio. Clear? Nothing Yes, sir. but 1:2. ratio for apportionment comes to 1:2. 1:2 ratio. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Apportioned overhead comes to 8,800. 5,800. 5,800 plus 5,800. plus 11,600. 11,600. 600, sir. 600. கைலாஷ் புரிஞ்சுதா? வத்சலா மேடம் புரிஞ்சுங்களா? Yes, sir. But rate where it is given, sir, in this one. என்னம்மா?
ratio of overhead, where it is given here, sir? They ask you to apportion based on direct wages. Direct wages 12, 24, nothing but 1:12. 12:24, nothing but 1:12. Okay, from that we are calculating the ratio. Okay, sir. They ask you to apportion based on direct wages, same proportion. Okay, now I understand. I thought separately they are given in percentage in that line. Okay. So apportion to overhead 5,800. Right, Adakana? Any other expenses? That's all. Right? By normal loss at the rate of 5%. 5% on input. So comes to how much? 400. Scrap value of the normal loss. Salvage value of the normal loss. Rupees 2 per unit. Therefore, value of the normal loss comes to 800. Clear? 800. Yes, sir. Units scrap கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா என்ன கேட்டிருக்காங்க? Output units. Output units கொடுத்திருக்காங்க sir. Output is how much output? 7,500. 7,500. Any segregation for the output? Yes, sir. 2/3 was passed on to next process. Balance was sold. Sold. Okay. Yes, sir. For selling expenses கொடுத்திருக்காங்க sir. That won't form part of process. Okay. Output. Total எவ்வளவு இருக்கு? 7,500. 7,500 ரெண்டா பிரிக்கிறோம். 2/3 என்ன பண்ணிருக்கான்? Transferred, sir. வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணு. Okay. Listen carefully. 2/3 Balance was sold also. transferred. Yeah, transferred to next process. Yes, sir. Remaining 1/3 Sold. sale item. Yeah. Out of 7,500, 1/3 is equal to how much? 2,500. 2,000. 500, sir. 2/3 is equal to 5,000, sir. 5,000. so 5,000 transfer to next process, whereas 1/3, okay, balance comes to sales. Sales means அது என்ன பண்ணும்? இது transfer to P&L. Costing P&L. The transfer to Process. Next process. is it visible or திரும்ப எழுதட்டுமா? Yes, visible sir. Shall I Visible, sir. Is it okay or shall I rewrite once again? Okay, sir. Visible sir. Visible only. Fasala புரியுதா இல்லைங்களா? Yes, sir. Can you please repeat once again, sir? I will write as a working note, thereafter I will post பண்றேன். Okay ma? Okay, sir. கவனிச்சுங்க. Output in process A given in this question 7,500. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Vijay புரியுதா கண்ணா? Yes, sir. 2/3 transfer to next process. Am I right? Yes, sir. Balance nothing but balance all 1/3 sale பண்ணிட்டோம். இல்லையா கண்ணா? Yes. 2/3 of 7,500 is equal to 5,000 quantity. 1/3 comes to 2,500 quantity. Yes, sir. This is All what we are calculated from 7,500, sir. out of 5,000, 7,500, 2/3 Okay. next 2 process, by 1/3 for next process and 1/3 transfer to next process. Okay. So based Okay. on that working, based on that working, you can give the posting. Okay. Transfer to costing P&L account. Allow 2,500 quantity. Clear, Kana? Yes. Yes, sir. Output transfer to costing P&L. Output transfer to next process.
or process B. You can write process B. Yes, sir. Output transfer to process B upon 5,000 quantity. Quantitative information over. Are you clear? Yes, sir. In this question, any unit scrapped given? Not given. Am I right? Yes, sir. Abnormal. Unit scrapped கொடுத்துப்பானா கொடுக்கலையா? Unit scrapped ஏதாவது கொடுத்துப்பானா? No, sir. Scrap unit per unit to Unit scrap percentage ஏதாவது கொடுத்துப்பானாப்பா? இல்லையா? இல்ல sir. இல்ல சார் இல்ல சார். Therefore, totally we have given 8,000 quantity. Out of 8,000, balance is equal to abnormal loss. 100. 100. Loss, abnormal loss. The balance equal. Are you clear? Yes, sir. Else, they supposed to give the unit scrap. We have to prepare working note 1. Unit scrap consists of normal loss and abnormal loss. In this question, unit scrap is not given. Therefore, balance figure is equal to abnormal loss. Got the clarity, my dears? Yes, Yes, sir. sir. Up to this stage, are you comfortable? Srishti, Preet, Yes, sir. we have to do the valuation. Abnormal loss quantity of the value. Transfer to costing P&L accounts value. Output transfer next part or next process. For that, we need to do the valuation. With respect to valuation, formula for cost per unit is equal to gross cost minus normal loss salvage value divided by input quantity minus normal loss quantity. So I'll repeat the formula: gross cost minus normal loss salvage value divided by input quantity minus normal loss quantity. Gross cost, total cost is 7,200 plus 12,000 plus 6,000 plus 5,000 is gross cost. 95,800, sir. Gross cost comes to 95,800. 800, sir. Normal loss salvage value already we got it 800. Yeah. Less 800. Input quantity 8,000 quantity. 1,000, sir. Normal loss quantity 400 agana. 400, sir. 400. Find cost per unit. 12.5, sir. Yes, sir. 12.5. 12.5. The 12.5 applicable for abnormal loss, Normal loss. out, Output. transfer to next process, and transfer to P&L. எல்லாத்துக்கும் அது apply. Yes, sir. After putting this value, the process account has to tally. Then only your answer is correct. 12.5 into 100 is equal to 1,250. value of abnormal loss 1,250. Next 31,250. 31,250. 30. 31,250. 31,250. Next 62,500. 60. 2,500, sir. 5. Check it up. Total getting tallied or not. Same 95,000 into the answer correct. Yes, sir. Any doubt in process 1 account? All are comfortable. First copy பண்ணிக்கோ. ஏதாவது doubts இருந்தா கேட்கலாம். Sir, சொல்லுங்க. sorry, sir. In that 100 rupees into 12.5 or multiplied na from 100 rupees, where it is come, how it is comes for 100 rupees, sir. I have not noted that area. 100 rupees, 100 units kanna. Balancing figure is 100. Balancing. From where, sir? 7,500, sir. Oh, okay, understand. Debit side All credit of side. Debit side total 8,000. Okay. Input we have given 8,000. Out of input, normal loss paid, output paid, sales quantity paid, balance equal to abnormal loss. Okay, sir. Prakash, புரியுதா உங்களுக்கு? Mr. Prakash. Yes, sir. Understood. Prakash, you are from which place?
So Chennai only, sir. Sai Chennai, Abhishek. sir. Okay. Western. Sai Abhishek, what happened? கைலாஷ் புரியுதுங்களா? சார் புரியுது சார். பார்த்தா புவனா எந்த டவுட்னாலும் கேளு. Yes, sir. சார் கம்ஃபர்டபுள் தானே கண்ணா? Yes, sir. Comfortable. ஏதாவது ஏரியா கன்ஃபியூஸ் ஆனா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ, அவனுக்கு புரியும். இன்னைக்கு மறந்துடும், இன்னைக்கு புரியும், நாளைக்கு மறந்துட சான்ஸ் நோட் பண்ணிச்சு. Preparation of process account for intermediate, CA intermediate, 20% chances are there for an exam. For CME inter, 40% chances. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய கேட்கலாம். சிருஷ்டி மேனேஜபிள் கண்ணா? ஆமா சார், புரியுது சார்.
Hello, sir. Hello. Hello. கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சாக்கணுங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. So here it is a selling price in first question itself. Selling price per unit and 15 and 25. 15. In that case, we didn't give any treatment on this account, sir. In process account, selling price won't come. Only in P&L account, you have to use the selling price. Okay. Now we are preparing process account one. Okay. Shall we go for process 2 account? Yes, sir. Process B, am I right? Process B. Yes, sir. That's B, sir. Particulars, unit and amount. Particulars, unit, rate, amount, debit, credit. Okay. To buy. Input Same method. transferred from process This is A account. How much can 5,000 units 5,000 quantity value? at rupees 62,500, sir. Few of them in examination, they did the posting error. Instead of 5,000, P&L account transfer only and the quantity to put on. So please be careful. One is we are transferring to P&L account sales. Another one is transfer to next process. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Direct wages comes to 24,000, sir. what next? Direct Direct expenses expense. Direct expenses 5,000. 5,000. production overhead as per the workings 11,600. 11,600. by normal loss at the rate of 10%. 10%. 10% on input comes to 500. 500. 500. Price cap value At 10 10 rupees, per sir. unit. 10 rupees per unit. Therefore, 5,000. 5,000, sir. what next? Output கொடுத்துக்கலாம் என்ன கொடுத்துக்கலாம் 4,800, sir. 4,800 outputs. output transfer to finished goods account or costing P&L என்ன Yes, sir. Sold, sir. Hmm? Entire output of process B sold, sir. process B has been sold. Okay. Yes, sir. Output transfer to costing P&L. Costing P&L. How much? 4,000. 4,800, sir. 4,800. Total all of them. 5,300. Abnormal gain now. Am I right? 300. Yes, Credit sir. side is 4,800 plus 500 is equal to 5,300. 5,300. where at debit side you're having only 5,000. 5,000. Therefore, the difference 300 is called Abnormal. Abnormal gain. Gain. abnormal gain. Any doubt in abnormal gain? No, sir. For that, we have to do the valuation for both. Am I right?
Yes, sir. With respect to valuation, cost per unit is equal to gross cost minus normal loss Normal loss. Yeah. input quantity minus normal loss quantity. Normal loss. Gross cost, can you please add and tell how much is the gross cost? Debit side total. 1,03,100. Normal loss salvage value 5,000. 5,000. Also. input quantity 5,000. Mm. Normal loss quantity 500. 500. 300, sir. cost per unit comes to 21.8. 21.8. that 21.8 you have to apply for abnormal gain account and finished goods. 21.8. So total 6,540 for abnormal gain, sir. 540 again. Yes, sir. 1,04,640. Total tally it's my answer correct. Check it up the total. Max 9,640, sir. Yes, sir. Valid, sir. Valid, sir. Your answer is correct. Is there a Yes, sir. Yes, sir. Steve, okay? Yes, sir.
Completed, my dears? Yes, sir. Mama, Yes, sir. any other requirement? No, sir. Now, the same question. Since product has been sold, shall we prepare a profitability statement also? The costing P&L Sir. account, shall we? If you want to prepare the profitability statement, we have to do accounting treatment of abnormal loss and abnormal gain. Avadan profit varum, because that is also you have to transfer to costing P&L account. Am I right or not? Yes, sir. So we can prepare P&L account, costing P&L, so that we forced to learn again accounting treatment of abnormal loss, abnormal gain, whether your understanding is correct or not. Profit கண்டுபிடிச்ச மாதிரியாச்சு, accounting treatment தெரிஞ்சின மாதிரியாச்சு. Shall we? Yes, sir. Shall we do or not? I am ready. Are you ready? Yes, sir. Okay, sir. Now we are going to prepare P&L account, costing. We'll prepare costing P&L account. Particulars and amount. Debit side, credit side, 2 and 5. Now, with respect to P&L account, sales already we know, am I right? Sales revenue from process A. How many quantity they sold gonna process A transfer to P&L account. So In process A, 2,500. 2,500. Selling price, any first set, 15, sir. they sold at 15. One. Yes, sir. Comes how much? 37,500. எவ்வளோப்பா? 37,500, sir. Similarly, from process B, sales revenue from process B. How many quantity gonna? 5,000 நினைக்கிறேன். 4,800. 1,800, sir. Sales quantity 2,800 ஆகனா? 4,800. 4,000. Okay. 4,800 into 25. 25, sir. 25 rupees is selling price. So 1,20,000, sir. 1,20,000. Any doubt in this revenue side? Or you can Okay. Yes, sir. next. For that, how much the cost of production we need? Yeah. Sales debit side na cost incurred to produce the product. Yeah. Yes, sir. Cost of production for process A, 2,500. How much the cost per unit of that product? 12 rupees. 12.5, sir. rupees 50 paise. 12 rupees 50 paise is the cost. Value already we got it. How much? 31,250, sir. Huh? 31,000. 31,000. 250. Similarly, for process B,
4,800 into எவ்வளோப்பா காஸ்ட் பர் யூனிட் 21.80. 1.8, sir. 21.8. comes to 1,04,640. 1 lakh 4,640. 104,640 எடுக்கணும். Yes, sir. Yes, sir. Cost of that particular sales. Are you able to follow or not? Sale Yes, value sir. on the cost, respective cost. In addition to that, selling expenses is there, correct? To sell the product, they are incurring expenses. Yes, sir. How much are selling expenses? 5,000. 5,000. 5,000. Then, accounting treatment of abnormal loss and abnormal gain. Clear? Abnormal loss should be debit side or credit side? Debit, sir. Debit side. How much abnormal loss quantity? In process A, abnormal loss is there. How much quantity? 100 units. Sir. 100 units. 100 akana? Yes, sir. Yes, 100 sir. units. 100. Cost per unit of the process A, how much? 12 rupee? 50. 12.5. Clear? Or we'll go the same format படி போடுவோமா? You know, gross cost minus normal loss salary போடுவோம் இல்லையா? 100 into 12 rupee 50 paise is the abnormal loss value. Am I right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. For that, how much the normal loss scrap price in process 1? 800, sir. 2 rupees. 2 rupees, 2 sir. rupees. After adjusting normal loss salvage value, balance should be debited to costing gain. அதான் பண்ணுவோம். Yes, sir. Yes, sir. Yes, Gross sir. value of abnormal loss less normal loss salvage value of that abnormal loss quantity, that should be debited to costing gain. Okay, போன illustration கொடுத்தோம் இல்லையா, சேம் தான். எவ்வளவு வருது பாருங்க. அப்ப 150, sir. 1050. 105. Similarly, abnormal gain should be credited. இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. Abnormal gain quantity எவ்வளவு இருக்கு? How much abnormal gain quantity? 300 units. 300 into cost of that process be 21.8. இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. It's a gross abnormal gain. Less 300 into normal loss scrap comes to how much for abnormal gain? Second process Rupees B. 10 rupees. என்னமா? 10. Because this process tool வந்திருக்கு இல்லையா? Less. Yes, sir. The balance should be debited to, credited to costing period account. So the 3,540, sir. 3,540. 540. Now got the more clarity with the abnormal gain and abnormal loss accounting treatment. Yes, sir. Any other expenses or income is there? That's all. Yeah. So find profit or loss. Selling expenses is there. Okay. Done. Okay, sir. Okay. Profit or loss kanna? Answer, profit or loss on. Profit, sir. எவ்வளோப்பா? எவ்வளோமா? 19,100. 19,100 1910 1,910. 19,100, sir. 16,000. 19,100. It's the net profit. Any doubt? Interesting answer? Yes. So full-fledged. Yes, sir. Sir, total 1,61,040. Okay. சரி பிரியா, இன்னைக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் நடத்தின அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம பாக்குறேன். சரியா? Okay, sir. பார்த்துட்டேன்னு சொல்றேன். புரியுதா? Yes, sir. அப்பயே அதே மிஸ்டேக் பண்ணி இன்னைக்கு அதே மிஸ்டேக் பண்றேன். சரியா? பண்ணக்கூடாது. Okay, sir. பெரிய லாஸ் ஆயிடும். ஏன்னா எனி ஒன் கொஸ்டின் they can ask from process account. More than Yes, sir. Yes, sir. நம்ம கிரகம்
இந்த செக்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல கேட்டு 10 மார்க் வந்துச்சுக்கோ, ஃபுல் 10 மார்க் பிகம் லாஸ். இல்லையா? நமக்கு ரேரா வந்தாலும் வந்த போது லாஸ் தான் அந்த அட்டம். ஓகே சார். ஈவன் ஒன்ஸ் இன் 4 அட்டம் ஒரு 5 அட்டம் வந்துச்சுக்கோ, நம்ம எழுதும்போது வந்த போது ஃபுல் லாஸ், 10 மார்க்ஸ் ஃபுல் லாஸ் தானே. ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர். ஓகே சார். சொல்லணும். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யர் மெசேஜ். ஓகே சார். சார் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் லெஸ் பண்ணி காமிக்கலாமா சார்? அப்நார்மல் கெயின், அப்நார்மல் லாஸ். கரெக்டாக இது மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. இப்படிதான் காமிக்கணும். எஸ். அக்கௌண்ட் போட்டாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கணும் நம்ம இதில் Yes. அந்த மாதிரி. The accounts prepare person, I want to prepare the accounts. Else you can show directly P&L. ஓகே சார். In examination, sometime in this question, like prepare process A and B account. Mare. Sometimes they ask prepare necessary accounts. If they ask the same question, necessary accounts, process A account, process B account, normal loss account, abnormal loss account, abnormal gain account, costing P&L. The R account one. Because accounts get on all accounts you put on. Understand? ஓகே சார். Complete பண்ணியாச்சா? Yes, sir. எஸ் சார். Any doubt in this? No, sir.
Next question போலாமா? Kailash படிங்க sir. Next question. Opening work in progress 1100 kgs, process loss 2200 kgs, finished goods 4700 kgs, closing work in progress 220 kgs. Find abnormal loss if normal loss 10% of raw material input, if normal loss 10% of input, if normal loss 10% on output, if normal loss 10% on output transfer next process, if normal loss 10% on total input. Good one. Go through the question quickly. Shall we start? Now, available data in this question என்ன கொடுத்துருக்காங்கண்ணா? Opening and closing of work in progress. Yes. What are the first one, Kanna? Opening WIP. Opening WIP. How much? 1100 kgs. 1500 Kanna. 1100 sir. 1100 kgs. kgs. Okay. Next என்ன கொடுத்துருக்கான்? Process Process cost. loss. Process loss ஆகனா? Yes, sir. Yes, sir. 2200 kgs. 2200 200. kgs. Okay, it's a process loss. Next, Finished Finished. goods. finished goods. 5,900. 5,900 kgs. Next, Closing Closing WIP, sir. எவ்வளோப்பா? 220, sir. 220 kgs. ஹரிப்ரியா கொஞ்சம் சொல்லி யாராவது சொல்லு. ஹரிப்ரியா மட்டும் சொல்லு. 220, sir. எப்போ அடிக்கிறது? 220 இலக்கணா? Yes, sir. 220. What else available? Nothing, sir. This is what available data. Am I right? Yes, sir. That's all. Okay. Now, total for the credit side will open. Eight, 8,000. 320. 320 இலக்கணா? Yes, sir. Yes, sir. பேலன்ஸ் என்னது உங்களுக்கு? 7,220. What could be the 7,220? Production. Raw material, sir. Current process. Current process input. Am I right? Yes, sir. First of all, this segment is based on what? Equivalent production, input, output, quantity reconciliation. புரியுது என்ன பண்ணிருக்கோன்ட்டு? The statement Yes, is sir. input, output, quantity reconciliation. That's the first step or not? Equivalent production. Yes, sir. Input, output transfer to next process. Normal loss, abnormal loss together is called the process loss. Process Closing loss. WIP. Now got the clarity? Yes, sir. Percentage of completion. Equivalent unit அதெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா? The first step only. Now, up to this stage, in the statement over இல்லையா? Input and output முடிச்சிட்டோம். What are the first requirement? First என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க. Abnormal loss if normal loss at 10% on raw material input. What would be the abnormal loss if the raw material normal loss is 10% on Raw material input. raw material input இல்லையா? Yes, sir.
What is called raw material input? Current 1,100 or process. Opening WIP plus Opening. current process input minus closing WIP. no. Current process input. Closing வராது சார். Input தானே கேட்டிருக்கான். Yes, அப்ப sir. ரெண்டுமே போடணும் சார். ஓப்பனிங் WIP பிளஸ் கரண்ட் ப்ராசஸ் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் நார்மல் லாஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையாடா? Yes, sir. At what percentage? 10% 10% is raw raw material. material input. raw material input. Raw material input. Opening WIP is a raw material or WIP? Combination of more than raw material. WIP represents not only raw material. Yes, sir. WIP is the raw material, labor and wages will be there. Am I right? Whereas current process input represents input alone only is called raw material. Am I Raw right? material. Yes, Yes, sir. sir. 10% on raw material Current input. Raw process material. input. Which one? 7,220. 7,220. Got the logic or not? Yes, sir. Sir. 7,220 out of which 10% is equal to 722. 722 is a normal loss. Got the logic or not? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, process loss 2,200 we got it. Yes, sir. Yes, sir. That we have to segregate into Normal loss. Normal and loss, abnormal abnormal loss. normal loss, subnormal loss. Normal loss 722. Clear? Yes, sir. Balance is equal to abnormal loss. 1,478. 478 rakana. Yes. Yes, sir. Got it? Shall I go to the next one? Are you comfortable? Yes, sir. Haripriya, புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Karan, what are the next Yes, sir. requirements now? Normal loss at 10% on input. Next என்ன சொல்லியிருக்கான்? Normal loss 10% on input. Input represent total input only. Am I right or not? Total Yes, input. sir. So 8320. 8320 into 820. 10% is equal to 832. later gonna. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, process loss 221. 2,200. 2,200. Process loss 2,200. That we have to segregate into Normal loss. Normal loss. abnormal loss. Normal loss 832 means balance is equal to abnormal loss. 1,368. 1,000. 368. 368. Third one. What is the third requirement? Ganna? Normal loss of 10% output. An on output. output. On output. Output என்ன பண்ணணும் நம்ம? What is the procedure? Input quantity. Nothing but opening WIP. எவ்வளவு இருக்கு? 1,100. Current process input 7,220. 220. 20. So total input 320. 8,320. less என்ன பண்ணோம்? Closing Wait. WIP. Closing WIP. Closing WIP how much? 220. 220. Balance is called output. இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. Total Yes, input minus WIP is equal to output. So how much output? 8,100. 8,110. 110. இல்ல சார், வெறும் 100. 8,100. 100. 8,001. Therefore, normal loss is equal to 10% comes to 8 and 10. 8. Yes, sir. 8 times. Process loss 2,000 200. out of which normal loss 810.
Balance is equal to abnormal loss. 1390. Balance. Got it? Yes, sir. Any difficulty? No, sir. No. What next, my dears? Normal loss. Normal loss, sir. 10% on output transfer. next to Output transfer to next Normal product. loss at the rate of 10% on Output transfer to next Transfer to next transfer process. next process. The finished goods is called output transfer to next process. Clear? Yes, sir. Here can transfer to next process. Then 900. 590 ಎಡಗಣಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. 590 is the normal. So process loss 2200 segregate into normal loss 590. Abnormal loss. And above the abnormal loss is called abnormal loss. 1610, sir. kgs are units are correct. Okay. Yes, sir. Everything in Kgs. everything in kgs. What next? Normal Normal loss loss at at 10% on 10%. total input. Normal loss at the rate of 10% on total Input. input, total input both are same. Clear? Yes, sir. Total input எவ்வளவு இருக்கு? 8320. 320. 832. Same answer. 832 is the normal. Yes, sir. Total input is equal to nothing but input. So same logic, same answer. Got it, my dears? Yes, sir. Sir. What next? That's all. That's all, sir. That's So these are all the manner they are having twist with respect to normal loss. Okay, now if you commit the mistake in normal loss, entire equivalent production become wrong. Clear? Got it, my dears? Can you do? Useful or come? Sir, the output or next transfer material not there, sir. Output transfer to next process. Sir. Finished goods only you can transfer to next unit. Sir. Output of the one process become input of the next process. Am I right? Sir. Appa, we can't transfer the loss to next process. Transfer பண்ண முடியாது இல்லையா? Closing WAP நீ தான் work பண்ணணும். We can't transfer to next process. Am I right? Sir. Appa, finished goods only we can transfer to next process. Understand? Okay, sir. Therefore, output transfer next process mean in the process of the output finished goods become output become next process input. Input, okay, sir. Sir, Yes. sir, input quantity minus output quantity equal to process loss, sir. ஆமாண்டா. Okay, and the process loss குள்ள abnormal இருக்கும் normal இருக்குமா? Yes, process loss is a total loss. The total loss consists of it will be normal or abnormal. Over and above the normal is abnormal. Okay, sir. Sir, Yes, Kanna. sir, small doubt how in raw material now for starting in raw material 10% we are considered the net of 7,220 we are considered a raw material, but my doubt is it is including a finished goods also it is available in that area. It is how it is we are considered the raw materials, right? Finished goods not only raw material. Raw material இருக்கும், labor இருக்கும், overhead இருக்கும், எல்லாம் சேர்ந்து தான் finished goods இல்லையா? Yes, sir. Everything it is then how we consider that it is a raw materials? We are taking only 10% on raw material input means 722 தான் எடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் 10% எடுத்துருக்கோம். That is a net of value. That is including of that is a opening and closing, and then a P&L. Everything is a net of value only. That is 7,220, na sir. இல்ல, question என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. Opening input is equal to 7,220 kgs கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Yes, sir. The raw material only. இந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளவு raw material கொடுத்துருக்கோம்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Raw material அவ கொடுக்கல sir. Actually raw Balancing material figure. Okay. அப்ப that we have considered as a balancing figure. Total we are considered under raw material. ஆமா. ஜெனரல் ஆன கொடுப்பான், ஓப்பனிங் WAP கொடுத்துறான்,
ஃப்ரெஷ் ரா மெட்டீரியல் கொடுத்தா டோட்டல் இன்புட் வரும். இன்புட்லேருந்து அவுட்புட் வர போகிறது. இப்போ இந்த டீட்டெயிலாம் கொடுத்துட்டான், Yes, sir. ரா மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான். பேலன்ஸ் இஸ் ரா மெட்டீரியல். If we ask like this, we need to consider the net of value only. We need to consider the raw material. ஆமாம். எஸ். Okay. Completed, my days. Yes, sir. If you have any doubt in any segment, kindly pause. Jayan, புரியுதுங்களா? மகேஷ்? Yes, sir. Yes, sir. சாய் அபிஷேக், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். மகேஷ், நீங்க ஆஃபீஸ் போறீங்களா? ஆஃபீஸ் போய் ஃபுல் டைம் ஸ்டடிஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் ஆகணும். சார் ஃபுல் டைம் படிச்சிருக்கேன். சிருஷ்டி, வாட் அபவுட் யூ? சார் ஓகே, சிருஷ்டி ஃபுல்லாக தான் படிக்க ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூ. உன்னதான் தெரியுமே அது கொண்டு இல்லை ஆஃபீஸ் போறேன்னு கேட்டிருந்தேன். சார் சொல்லு போகணும். சார் என்ன கேக்குறீங்களா சார்? நோடக்கணும், ஒன்றும் இல்லை. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. எல்லாம் முடிச்சாச்சா? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ரன் படிக்கிறீங்களா? கிரியேட் பண்ணும். और जयंत படிக்கிறியா? Yes, sir. PDF ல இருக்கும் மிஷஸ். இல்ல யார்ட்ட ரெடியா இருக்க படிங்களா? So can I read? Please, ma'am. So the company produced components which processed through the two processes. During the month of April 2012, the material for 40,000 components
were put into process 1, of which 30,000 were completed and transferred to process 2. Those not transferred to process 2 were 100% complete to the material cost and 50% complete to the labor cost and overhead cost. And process 1 cost, it is incurred were as follows: that material 15,000, that wages 18,000, factory overhead 2,000. Of those transferred to process, 228,000 units were completed and transferred to finished goods stores. These were normal losses, and with no salvage value of 200 unit in process 2. There were 1,200 units remained unfinished in the process, with 100% complete as to material and 50% complete as records to wages and overheads. No further process material cost occur after the introductions at the first process until the end of the second process. When productive package it is applied to the complete components, the process and package cost is incurred at the end of the process 2, where package material 4,000 and direct wages 3,500 and factory overhead 4,500. Record: prepare the statement of evaluate productions and cost per unit process and process 1 account, and prepare the statement of evaluate productions and cost per unit and process 2. Go through the question quickly. Small problem, no? Lepa. The question ரொம்ப பெருசா இருக்கு சார். அதனால ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். None of the question நான் அது சிருஷ்டி பண்ணல இல்லையா? All the question taken from the past examination. இப்போ யோசிச்சு எக்ஸாம்ல எழுதணும் எப்படி எழுதிருப்பான்னு யோசிச்சு attempt first of the point to question paper, best of the point. Nowadays they are not giving question paper, they are giving question booklet only. Am I right? It's equal to one supplementary study. The book அவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் சார், அதனாலே வந்து question பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும். Yeah, they are giving supplementary is equal to supplementary study material. You need study holidays to read the material படிக்க மாதிரி question மாதிரி ஒரு நாள் கொடுக்க சார் question படிச்சு வரேன்னு சொல்லணும். அவ்வளவு கொடுக்குறாங்க. You have to equip yourself. MCQs also. என்னப்பா? MCQs அப்படிதான் சார் கொடுக்குறாங்க. ഞാൻ റെഡി, താങ്കൾ റെഡിയോ? വിജി ചേച്ചി റെഡിയോ? Yes, sir. വിജി പൾസ് വരച്ച് താങ്കൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പോളാமா? കേൾക്കണം. First of all, what type of question? Big question எல்லாம் சொல்லாத. What type of question? கீதாக்கா என்ன question சொல்லணும்? Which segment first of all? Sir, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க சார், equivalent production. We are in second segment, equivalent production. Okay. Now, whenever you come across equivalent production, Haripriya, எவ்வளவு methods இருக்கு சொல்லுங்க? To solve the equivalent production, what all the methods are there? FIFO method, weighted average method. Satishwara, which method is applicable for this question? FIFO. Satishwara, which method is applicable? Weighted average. Weighted average. Weighted average. Sorry, the correct answer. தாங்களே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரிய தட்டமான்னு சொல்லிடுங்க. Christy, which method is applicable? Example எல்லாம் நீ கண்டுபிடிக்க, you have to find out இல்லையா? Both method is applicable. அவளை பிடிச்சி ஜெயில Weighted average, sir. Weighted average. only by way of weighted average. Why? Weighted average.
First degree of Oh, there is completion. no degree of completion for Completion of the opening have WIP. not given. நீ ரெகுலர் கிளாஸ்லயும் நீ வரைக்கும் பாரு எவ்வளவு இதை ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோன்ட்டு திரும்ப திரும்ப அதே மிஸ்டேக் பண்ற. So when FIFO method is applicable only in case of degree of completion for the opening WAP should be there in this question, then only FIFO method applicable. Yes, sir. Degree of completion for the opening WAP is not there, then we have to solve the problem only by way of Weighted average. Weighted average. Can you please tell me how much the opening WAP is this time? In this question, how much the opening WAP Dagana? Takkan sollu, faster respond mannu. Sir, 40,000. 40,000. Opening WAP எவ்வளவு இருக்கு? 40,000. 40,000. Any degree of completion for the opening WAP given? 30,000 completed. Degree of completion, material component, labor component, overhead component, what are the percentage கொடுத்துருக்காங்க அதாவது not given. இல்லையா? Process 1 kilos. FIFO method possible or not possible? Not at all possible. We can solve the problem only by way of weighted average. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Now we can go with one weighted average method la போட போறோம். Next, another speciality in this question. So this question we have to solve it only by way of weighted average. First equivalent production apply ஆகும், weighted average only have to solve. Another speciality, they ask you to prepare process 1 account as well as process 2 account. Am I right or not? Yes, sir. How many times you have to prepare the weighted average question? Weighted average method. That equivalent production you have to prepare for the 2 times. It is equal to 2 problems. Till now we come across only one process. Am I right or not? Yes, sir. Now process 1 equivalent production you have to prepare. Similarly, Process 2 also you have to prepare equivalent production. Beautiful problem or not? Maapu. போலாமா? ஒன்னு போட்டாலே தெரியும். I am ready. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Forced to be expert in this. Okay, after attending the session, you forced expert in entire costing. Follow பண்ணிட்டே வந்தா I am gradually only increasing the water validation. Am I right or not? எடுத்தோனே எல்லா validation கொடுக்கல. Step by step basically இருந்து ஆரம்பிச்சு I am giving what highest volume of question கொடுக்கறேன். So you have to follow step by step so that easily can understand. I am ready. Are you ready? Yes, sir. We are going to solve the problem by way of weighted average method. Even 2 times process of also easy only, which is equal to 2 problems. That's all. It's not a big task at all. Okay. Whenever you come across equivalent production, you have to remember the steps to solve the problem. What is the first step? Output reconciliation. What is the first step? Input Equivalent output reconciliation. Input output quantity reconciliation. Opening WAP, I think 40,000 சொன்னாங்க இல்லையா? Yes, sir. Current process input not given. இல்ல அதுவும் இல்ல இல்லையா? Total input 40,000. Am I right, Anna? Good response. Yes, sir. What happened to the input? Out of which output transferred to process 2 account. எவ்வளவு டக்கண்ணா? Process 30,000. 30,000. 30 டக்கண்ணா? Yes, sir. 30,000. Any closing WAP given in this question? Yes, sir. Balance closing WAP. அவனே சொல்லிட்டானா பேலன்ஸ்னு? Those not transferred to process 2 WAP, 100% complete as to material and 50% to labor and overhead. என்ன சொல்ற? சாரி ப்ரோ. Sir, அது process 2 க்கு transfer ஆகாதது 100% material completed, 50% labor and overhead completed. And there is no unit loss also, unit scrap also not given. Am I right? Therefore, balance itself WAP da. Am I right or not? We are given 40,000 input, out of which 30 transferred to next process. Balance degree of completion given. Am I right? Balance nothing but what? Still not finished. That's the reason we are not able to transfer. Therefore, balance is equal to 10,000 is a closing. 10,000. Yes. Understand the interpretation, Kanna? The 10,000 Yes. balance is here. Suppose in this question, unit scrap given, normal loss, abnormal loss, Abnormal balance, loss. closing WAP. Are you able to follow? In the question, there is no unit scrap given, Unit scraps. normal loss not given, abnormal loss not given. Isn't balance? What are the percentage of completion they are given? Clear? Yes, sir.
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது போக மீதி எல்லாம் WIP சொல்லிட்டான். அப் டு திஸ் ஸ்டேஜ் ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள்? அப்ப இன்புட் we gave 40,000 kgs of or units of input. Out of it 30,000 become finished goods transferred to next process, output transferred to next process, remaining 10,000 is a closing WIP. Input and output has been reconciled. So the first step, input output quantity reconciliation over. Any doubt in the first step? You are going by step one. Are you comfortable? So Yes, whenever sir. you come across equivalent production, you have to remember the step. The first step in input output quantity reconciliation. Are you comfortable? Yes, sir. விஜய், ஜெயந்த், பிரசாந்த் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்பதான் நீ கவனிக்க முடியும். ஓகே, அபிஷேக் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோ. You should not switch off the video. You have to concentrate. நான் 2 minutes பண்றேன் சார். பார்த்தா டபக்கு எழுந்து டீ சாப்பிட்டு வருவான், ஜாலியாக வெளில போயிட்டு வருவான். எவ்வளோ பெரிய கேடின்னு ஊருக்கே தெரியும். இல்லை பார்த்தா நீங்க சொல்றீங்க சார், தெரியலன்னா சொல்றேன். No, இப்போ சொல்லியாச்சு ஊருக்கு அதுதான். Now, first step over. What are the second steps with Srishti? டக்கு சொல்லு Srishti சொல்றோம். Compute percentage of completion and the equivalent unit of production. Percentage of completion to the equivalent unit of production. The two component wise. What are all the components are there? Material component. Material cost. Labor. Component, labor component, and overhead. Overheads. And overhead component. For those components, we have to identify percentage of completion equivalent unit. Equivalent units. Percentage of completion equivalent unit for material, labor, and overhead. Are you with me? No. If it is called output, degree of completion always 100%. Then only it is called output. Are you with me or not? Yes, sir. Vatsala, புரியுதுங்களா? If it is called output, 100% complete another output. Otherwise, it's called WIP only. இல்லையா Vatsala? Therefore, degree of completion for output is always 100%. Are you clear? Yes, sir. Yes. But here it is, they are mentioning 100% is complete to the material and 50% is complete to labor and overhead. அது யாருக்கு சொல்லிருக்காங்க? அவுட்புட்டுக்கா WIP-க்கா பாருங்க. Process 2. WIP. இல்லையா? That is for WIP டக்கணும். இல்லையா? WIP means unfinished or semi-finished goods. இல்லையா? In process 1, WIP degree of completion எவ்வளவு சொன்னார் ஹரன்? 100% for material, labor and overhead 50 டக்கணும். Yes, sir. Yes, sir. Check பண்ணி. Yes, sir. 50. Sir, ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ இன்புட் வந்து 40,000 கொடுத்துருக்காங்க சார். சார் அது WIP-னு கொடுக்கல, ரா மெட்டீரியலும் எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகே. ஜெனரலா மெட்டீரியல் WIP-னு அஸ்யூம் பண்றோம். மெட்டீரியல் ஒண்ணும் இல்ல, இன்புட் வச்சுக்கோ. நம்ம அந்த பிரச்சனையே வேண்டாம். இட்ஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிகலி மென்ஷன், இன்புட் வச்சுட்டு. எனிவே we need inside input தானே, அவ்வளவுதானே. Yes, sir. Generally, even if the first process last month the closing become opening WIP இருக்கும் இல்லையா? அது continuation. It's because the going. If nothing even, it may be the fresh input also, or நேத்தி பண்ண வர்க்கு பெண்டிங் ஆ கூட இருக்கலாம். Therefore, WIP is not mentioned, you can mention as an input itself. Nothing is given. What is there in the question that you can take as it is. That's all. Okay, sir. It's raw material input down, WIP input down. Everything is called input only anyway. Okay. Yes, now, sir. Since they are given input, they have not specifically given it's a raw material or WIP. Combination is equal to 40. That may be the another argument. இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? raw material input separately, WIP input separately பிரிச்சு போடுவோம். They are given input, therefore combination of both. There is no need to bifurcation விட்டாம. ஏன்னா நார்மல் லாஸும் போதும் பைஃபரிகேஷன் தேவைப்படும். on 10% on open WIP, 10% on current, 10% on total bifurcation தேவைப்படலாம். இது எதுவுமே நார்மல் லாஸ் இல்லாதனால they are given total input on debit side. That's what input side. Okay, good. Okay. Now, always it is better, you know the format, always it is better specifically that terminology கொடுத்தா அது as it is அப்படியே எழுதிருங்க. So that value நம்ம தெரியும், both are same. Value should not get the confusion. Values தெரியலன்னு கீ வைத்து பாஸ் போடுறானாக்க இவன் WIP போட்டுருக்கானே, இந்த இன்புட் கொடுத்தா டவுட் வந்துடும் உனக்கு. ரெண்டு ஒன்று தான் உனக்கு தெரியாம போடும். So to avoid safeguard our marks, better you can write what is there the question paper itself. Good. Now, degree of completion, are you clear, my dears? Okay. Equivalent unit is equal to number of unit into percentage of completion is called equivalent. 30,000 into 100% is equal to 30,000 for material.
Labor 30,000 into 100% is equal to 30,000 for labor equivalent unit. Overhead also same 30,000 equal. WAP, closing WAP, 100% on 10,000 is equal to 10,000. 50% comes to 5,000. And 50% comes to 5,000. Total 40,000 for equal unit of material. Equal unit of labor 35. 35,000. Overhead is also 35. Are you clear? The entire statement is what a pair in a statement of equivalent production. The statement of equivalent production consists of two steps. First one is input output quantity reconciliation. Second step, percentage of completion, the equivalent unit of production. In examination, you should not break the table. The entire table name is called statement of equivalent production. Then only you get the full mark. Are you clear? Yes, sir. Any doubt in input out the statement of equivalent production? No, sir. Kindly copy quick copy paniko. Doubt இருந்தா கேளுங்க. பார்த்தா புரிந்தாங்கண்ணா? Yes, sir. லீவ் போடாம டெய்லி படி, மிஸ் ஆன கிளாஸ் சீக்கிரம் படிச்சிரு. Okay, okay. Sure. லைக் தான் வந்துரும். படிங்க சிஎம் இல்லையா? சிஎம் படிக்கல நீ? Yes, sir. We are going to conduct cost accounting standard. அதுவும் உட்கார்ந்து பண்ணி சரியா? Okay, okay. All 24 standards we are going to take separately. Okay. Okay. What about in the CA class separated? You can sit in that class also. Okay. வரலனா நீ வரலனா உனக்கு penalty போடும். உனக்கு 1000 ரூபாய். In cost accounting standard they are asking at least 15 to 20 marks இல்லையா உங்களுக்கு? CML கேக்குறாங்க. ஆமா சார். இந்த மாதிரி நீங்க Yes, sir. அத கொஞ்சம் repeated question தான் கேட்கலாம். I'll tell all the concept so that 15 marks should be in your packet. Okay, Magesh? Yes, sir. Okay, Vasalya. Vasalam. Trusty. Okay, sir. Moreover, the cost of applicable for inter as well as final. Look, other use on. Yes, sir.
கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Step number 1 over. Step number 1 and 2 over. இல்லையா? We have to go for step 3. What is the step 3? Statement of computation of cost per unit of equivalent production. Statement of computation of cost per unit of the equivalent production. இல்லையா கண்ணா? Compute cost per The unit. format total cost divided by equivalent unit is equal to Cost per unit. cost. That you have to write component wise. Material component, labor component, Labor. Overhead. overhead component. Component wise you have to compute equivalent. Now, read line by line. How much the material cost given in this question, Kanna? Input 40,000. Particular, Material 15,000. 15,000. particulars material, labor, but component. Yeah. Cost or Kanna? Net material 15,000. Component total cost would be equivalent is equal to cost. The material Europa, how much? 15,000. 15,000. 15,000. Labor 18,000. 18,000. cost should be in rupees. Check pani kodai. 1818 Yes, upon. sir. Mama. Yes, sir. Yes, sir. Overhead 2,000. 2,000. equivalent unit already we got it. Material 40,000 equivalent unit. Labor 35,000 equivalent unit. And the overhead 35,000. 35. So cost per unit of material, how much by saying? Point 375. 0.375. 3755. Labor 0.514. 514. overhead 0.057. 057 up. Yes, sir. Mama, sir. Any doubt in cost per unit computation? Okay, pick a copy பண்ணிக்கோங்க. ஈஸியா இருக்காது? Yes, sir. Suppose normal loss salvage இருந்தா என்ன பண்ணணும்? மெட்டீரியல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? Yes, sir. There is no normal loss. Completed, sir. Next பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are the next step Kanna? Process 1 account.
directly you can put the process one. Eva one appa one done. One, sir. Particulars, unit, amount, particulars, unit, and the amount. Debit side, credit side, 2, 5 rupees and rupees. If you are not writing the format, reduction in mark will be there. How to write the format correctly. Okay. In this input, nothing but open in WAP called here input. How many units? 40,000 upon 40. Yes, sir. 42. First step, Control C, Control V from equivalent production. Okay, don't forget. Open WAP. Then normal loss na kadiyadhu illaya. Yes, sir. Output transferred to process 2 Process amount. 2. How much? 30,000 units. Closing WAP. 10,000 units. 10,000. There is no normal loss, abnormal loss, or abnormal gain. Clear agana? Yes, yes. Yes, sir. Nothing. Then input material cost oda agana 15,000 சொன்னீங்களா 15,000. 15,000. Input is nothing but material. 15,000 is the value of input. Right? Yes, sir. Direct unit column over agana 40,000, 40,000. No doubt we copy pasted from equivalent production. Are you with me? Yes, sir. We are going for value column. Value of the material 15,000. Direct wages 18,000, sir. 18,000. And overhead 2,000. Output transfer to next process as well as our closing WAP or do the valuation. Am I right, Mana? Yes, sir. With respect to valuation, valuation of closing WAP. With respect to closing WAP, units comes to 10,000. Component wise, you have to do the valuation. We are having material component, Labor and overhead. and overhead component. Equivalent unit into cost per unit is equal to value. Clear? Unit into rate, nothing but equivalent unit into cost per unit is equal to value. Refer equivalent production. Equivalent unit of material for closing WAP 10,000. 100% completed. Labor and overhead 50%. For 5,000. 5,000. Multiply with the cost per unit. The previous table, cost per unit of material. 0.375. 375. 375 ma'am. Yes, sir. Labor 0.514. and overhead 0.087. 57. Huh? 57, sir. 57, sir. 57. 57. So total value value of closing WAP. $605. 6,605, sir. Right, all check panikkum. 6,605. Sir. Yes, sir. Yes, sir. 6605 appa. Yes, sir. Sir. Yes, All are sir. comfortable? Sure. Yes, sir. Next polama. Yes, sir.
value how to write here. Yeah. 6,605. Yes, sir. Now, similarly, output transfer to next process. Develop quantity 30,000. Am I right? 30,000. That is also you have to value component wise. Material component, labor component, overhead component. Equivalent unit into cost per unit is equal to value. Material based on equivalent production table, all 100% completion, 30,000. Labor 30,000. Overhead 30,000. Cost per unit 0.375. 0.514. 0.057. Therefore, total value comes to 28,380. 28,380, sir. 380. Huh? Yes, sir. Check பண்ணிக்க total tally ஆகுதா? 5 rupees difference நினைக்கிறப்பா. Debit side total comes to 35,000. 35 edagana. Yes, sir. Whereas this side 34,985, sir. 34,985. 985. round off பண்ணலாமா? எவ்வளவு ரூபா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 2 rupees அவ்வளவு. 15 rupees. 15. 15, sir. 15, sir. 15 ஆ? Yes, sir. It's because of the fraction இல்லையா? Yes, sir. 375 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? Yes, sir. 514 அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yes, yes, sir. 0.057 இதுக்குள்ள தான் இருக்கும் இல்லையா? So due to that only fraction is asked. Round off பண்ணலாம் அப்ப? Yes, sir. So என்ன பண்ணலாம்? 610 போட்டலாம், sir. என்னமா? 39. இங்க 5 அங்க 10 ஆட். இங்க எங்க 5? இல்ல, sir. இல்ல 5 ஆக்கிடுமா? Yes, sir. 10 அப்ப? Yes, sir. அங்க 90 ஆயிடுமா? Yes, sir. Logic புரியுது என்ன செய்யறோம்ட்டு? Are you with me? Yes, sir. Or you can take the exact figure, you will get what? 28,389 அது மாதிரி தான் வரும். 6,600 okay something தான் வரும். Nearest 1 rupee 2 rupees தான் அது difference. 35,000 tally எடுத்தக்கண்ணா. Yes, sir. So process 1 உடைய equivalent production over. Am I right? So process 1 account fully over with respect to equivalent production. Kindly copy quickly. Any doubt in process account? Or No, sir. Preparation No. of easier Yes, sir. to Yes. Since they asked to do 2 process accounts simultaneously equivalent production, there is no much complication in that. Am I right or not? Otherwise, preparation of 1 process account equivalent production is normal loss or abnormal எல்லாம் வரும் இல்லையா? எல்லாமே இல்லாம கேட்டிருக்கான். Because 1 more process account you have to prepare. Quick copy பண்ணிக்கோ. புவனாக் மேனேஜபிளா இருக்கான்? சதீஸ்வரன் கம்ஃபர்டபிள் கண்ணா? Yes, sir. விக்னேஷ் புரியுதாப்பா?
Next போலாமா? Sir, 1 minute. Sir. இதெல்லாம் புரியுதுங்களா? Yes, sir. Next. Are you ready? Completed? Yes. Sir. Yes, sir. So 50% of the answer over. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next போலாமா? Sir. Now equivalent production with respect to process 1 account over. Same thing we have to repeat for one last step repeat பண்ணனும். Process 2. Am I right? Yes, sir. With respect to process 2. What are the first step kanna? What are the first step to solve equivalent production? Input output reconciliation. Input output. Sir. Input output reconciliation. Input transferred from process one. Process 1. எவ்வளவு 30,000, sir. 30,000. In process 2, any fresh input they are giving or nothing? No input. Clear? Output transferred. Any process 3 account or finished goods account, anything is given? Finished goods. 28,000, sir. Output transferred to finished goods. 28,000 account. 28,000. Yes, sir. Everything quantity 1. Closing WIP. 1,800. Short normal loss அப்ப? Yes, sir. இருக்கு, sir. எவ்வளவுப்பா? 200 units. Given in this question itself? Yes, sir. Yes, sir. Normal loss given in this question 200. I think tally added the there is no abnormal loss. Right? Total input 30,000. Total output comes to 30,000. Yes, sir. Sir. Sir, இங்க transfer to process வந்து 228,000 இருக்கு. அங்க 2 வந்து wrong print ஆயிருக்கு. Process 2, 28,000. Okay. எப்படி சிங்கருக்கு எனக்கு கவலை பேரோட ராசி எப்படிமா? ஓகே நோ இதான் நமக்கு நாம எடுத்துட்டாங்கல்ல. முன்னாடி சிஏ வந்தா போதும் சார். ஒன்னு பவனாத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே. எஸ் சார். உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி எனக்கும் முன்னாடி சிஏ வந்துடும். அவ்வளவு வந்துடும், சீக்கிரம் வந்து கவலைப்பா. முன்னாடி வந்துடும், முன்னாடி வந்து கவலைப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. Next. So input output quantity reconciliation over. We'll go to next one. What is the next one? Percentage of completion under the equivalent unit of production. Component base you have to compute. We are having material component. I'm repeating the same only. Previous steps are repeat only. Labor component and overhead component. Percentage of completion, equivalent unit for material,
percentage of completion equal unit for labor, and the percentage of completion equal unit for overhead. You know, if you call the output, the degree of completion always 100% one. Material 100%, labor 100%, overhead 100%. Degree of completion for the normal loss is always Not applicable. degree of completion for the closing WIP should be given in this question. Material how much percentage? 100%. Labor 50. 50. Sir. same 50. PPT. Now equivalent unit 100% on 28,000 is equal to 28,000. yeah 1,800 and 100%, 50% on 1,800, and 50% on 1,000. 900. Total is called the equivalent production. 29,800. 800. Next 28,900. 28,900. Again 28,000. The entire statement is called statement of equivalent production. Okay, next. Yes, sir. What are the next step? Now you are familiar. Shall I go to next step? Can you Yes, sir. every step? Yeah. Next step. Next. First step easier. Yes, sir. Second step, statement of computation of Cost per unit of equivalent production. cost per unit of the equivalent production. Component total cost divided by equivalent unit is equal to cost per unit. Components are material component, labor component, overhead component. Now, material component, total cost component already we got it clear. Transferred from previously in the material cost. Output transferred to next process to input comes to the 28,000. 390. Right, Alia? Correct? Yes, sir. All of you check it up. Yes, Last sir. on 28,000. 390. Input here. There. 390. Labor cost for the current period 3,500. 3,500. Overhead for the current period 4,500. divided by equivalent unit. The The previous. packing add agama sir material la illa correct process la comes. Not now. Separately how to consider. Okay. Completed component. Cost per unit lo varadu. Equivalent unit of material comes to 29,800. Labor 28,900. again 28,000. Cost per unit comes to 0.953, sir. 0.953. Next. 0.1211. 1211. 0.156, sir. 156. Yes, sir. Yes, sir. Are you comfortable with respect to cost per unit? Process in account. 2. Process.
particulars, unit, amount. Particulars, unit, amount. First, Control C, Control V from equivalent unit. Input quantity 30,000. Am I right? Normal loss 2 by rupees 2 by debit side credit sale ni போட்டு போ சரியா நார்மல் லாஸ் எவ்வளவுனா 200 units. 200. Then output transfer to finished goods எவ்வளவுப்பா 28,000 sir. sir. Closing WIP 1,800. for total unit column 30,000 இல்லையா தானே Yes, sir. cost already we got it. Input cost comes to 8,390. direct labor cost 3,500. 3,000 500 500, sir. overhead direct expense தான் Overheads. overhead sir. overhead cost 4,500 sir. in addition to that packing charges Packaging. am I right? Yes, sir. Kindly read that line என்ன சொல்லிருக்கான் படிங்க Protective packing is applied to the completed components. The process and packing cost included at the end of the process too, where packing material 4,000. எவ்வளவு பண்ணா 4,000, sir. 4 got it my dears normal loss there is no salvage value am I right Yes, sir. Yes sir. we have to do the valuation with respect to valuation of closing WIP 1,800 quantity component wise you have to do the valuation material component labor component overhead component equivalent unit into cost per unit is equal to value of. Okay. Now, with respect to closing WIP, equivalent unit, refer previous one. Material 100% comes to 1,800. Yeah, equivalent quantity. Labor 50% comes to 900 quantity. Overhead comes to 900 quantity. எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா கனெக்ட் ஆறியா என்ன பண்றேன்னே தெரியாம உட்காந்துருக்கூட புரியுதா இல்லையா எஸ் சார் ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடக்ஷன் டேபிள் யார் காப்பிங் பண்ணலாம் காஸ்ட் per unit ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ரீவியஸ் டேபிள் எவ்வளவு வந்திருக்கு 0.953. 953. லேபருக்குன்னா 0.1211. 1211 0.156. 15 total value கண்டுபிடிங்க Thomas Kanna M plus யூஸ் பண்ண தெரியணும் டக் டக்குன்னு போடணும் So 1964.4 என்னப்பா total தானே sir? 1,065, sir. 1965 வச்சுக்கலாமா Yes, sir. you know how to use employees or I shall I teach you Kanna students no response okay 1965 அப்ப closing WIP 1965 next போலாமா Yes, sir. valuation of output transfer to next process எவ்வளவு output காண்பிக்கலாம்
Output transaction expense எவ்வளவு இருக்கு? 28,000, sir. 8,000, sir. 28 ஆகணும். Yes, sir. Again, component price. இதே format follow பண்ணு so that we can avoid mistaking. Okay, sir. Labor overhead. You know, unit into rate is equal to value. Nothing but equal in unit into cost per unit is equal to total value. Met all 100% completed, therefore 28,000. 28,000. Under 28. Cost per unit 0.95. 0.1211. 0.15. எல்லாமே 28,000 இருக்கும்போது ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும் கரெக்ட்டா. Yes. 34,443. 34,440. Clear na? Yes, sir. Careful ஆக கொஞ்சம். Add packing charges. எவ்வளவு ஆட் பண்ணுவாங்க? 4,000. 4,000. That we have to add. What will comes to 38,440. Some rounding of difference also touches. 38,443. Yes, sir. Yes, sir. Debit set total. Debit set total confirmed. How total value? 40,390. 40,390, sir. 40,390. Therefore, here also should be 40,390. How much difference for the per due to rounding? 40,405. 408 வருது sir. கூட வருதா? 408. எவ்வளவு difference? அதிகமா வருது sir. எவ்வளவு வருது? 18 rupees அதிகமா வருது. 18 rupees. இங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது ஹையர்ல பண்ணிருக்கோம். 155 மேல 16. Okay, no issue. Okay, sir. Otherwise, you can take the exact value multiple m plus which put full amount correct. Just பண்ணலாம். 20,000. I'll reduce 5 rupees from here. Okay. Balance. இங்க எவ்வளவு குறைக்கணும்? அது 425. 25 30. ஓ இது 0 ஆக்கிட்டு அப்ப அது ரைட் தானப்பா? ஏன்னா ஹையர்ல தானே இருக்கு, குறைக்கணும்ல. செக் பண்ணிக்கோ. எக்ஸாக்ட்டா 38,426 வருது சார். டலியர்தா? சரி இப்ப டேலி ஆயிடுச்சு. Otherwise, you can take what? இந்த அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, the full amount you can take 0.5. எக்ஸாக்ட்டா போட்டா 426 வருது. And if you are going to multiply, you will get what? Correct answer. No accurate answer. Then I round more or less round பண்ணிருக்கேன். You will get a more accurate answer. Okay, copy this. 5 rupees, 10 rupees, there is no margin. Okay. So process of tally எடுத்துக்கணுங்களா? Yes, sir. Now, listen here, you may have the doubt why packing material added in the finished goods. Yes, sir. You know, packing charges, treatment of packing charges படிச்சிருக்கோம். Packet size bookல. Quick எடுத்து பாரு. 3 treatments with respect to packing charges என்ன பார்த்தோம் பாரு. Quick பாருங்க. Types of packing, primary packing, secondary packing, and special packing இருக்கும். How was it? Page number? Page 17. You're having primary, secondary, and special packing. இருக்கான்னு பாருங்க. இருக்காங்கண்ணா? இருக்கு sir. What are the treatments for the primary packing? Prime cost. Comfort of prime cost, material cost. Secondary packing. Distribution overhead. Distribution overhead. Special packing, cost to the customer. Specific
charge specific charge. நல்லா கவனிச்சுக்கும், நல்லா இருக்கும். இந்த அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். தட் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஹஸ் பீன் இன்க்ளூடட் ஹியர் இன் திஸ் கொஸ்டின். ஐ நீட் ஃபுல் அட்டென்ஷன். ஐ நீட் ஃபுல் அட்டென்ஷன். பேக்கிங் சார்ஜஸ் தான். பிரைமரி பேக்கிங் along with the product you have to sell. இல்லையா கண்ணா? That is called primary. அது இல்லாம ப்ராடக்ட் செல் பண்ண முடியாது. If you want to get the toothpaste, பேஸ்ட் மட்டும் கையில வாங்க முடியாது. along the tube also what form part of ஒரு மெட்டீரியல் சொல்லி ஆகும். இல்லையா? அது பிரைமரி பேக்கிங்ல வந்து. கிளியர்? ஆயில் வாங்குற கவர்ல கொடுக்கணும் இல்ல கேன்ல கொடுக்கணும். that is also form part of the product ஆயிடுது. We can't carry separately. cream அதெல்லாம். அப்ப it's come part of prime cost. அது form part of costly வந்துருது. இல்லையா கண்ணா? Because without that we can't afford to sell the product. Second one is called what? Secondary packing. டூத்பேஸ்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம், அதை காட்டன்ல வச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பீஸும் கீழே விழுந்து போடும் இல்லையா? அப்போ ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை பண்டில் பண்ணி அனுப்புறோம். தட் இஸ் கால்ட் வாட்? செகண்டரி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக. இல்லையா கண்ணா? தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி பேக்கிங். தட் கம்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்ல போகும். ஸ்பெஷல் பேக்கிங், கிஃப்ட் ராப்பர் பண்ணி கொடுன்றோம். கிளியர்? ஃப்ரூட் பேக்கர்ஸை மாற்றி கொடுன்னு சொல்றோம். எல்லா ஃப்ரூட்டும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி கொடுக்கும். சார் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும் சார் கேட்கும் இல்லையா? அப்ப இந்த எக்ஸஸ் காஸ்ட் who has to bear? Customer has to bear. That's not form part of the product cost, separate cost. Therefore special packing மாதிரி the product 4000 செலவா இருக்கு, that form part of finished goods add பண்ணுவோம். That one comes under WIP லயோ other product mingle பண்ண முடியாது. It comes under the full along with the final product order. That particular customer has to bear. Got the clarity or not? Even in this question they said the 4000 படுறாங்க. திரும்ப படி. ஹரிப்ரியா படிச்சி அது படிங்க. When protective packing is applied to the completed components, the process completed component. அதுக்கு என்ன படி? ஃபுல்லா படி. இன்னும் படி. The process and packing cost incurred at the end of the process to எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே கம்ப்ளீட் பண்றோம். அப்ப என்ன? அது WIP எல்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொபோர்ஷனட்டா ஆட் பண்ண முடியாது. ரைட்? மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட் மாதிரி ப்ரொபோர்ஷனட்டா யூனிட் காஸ்ட்ல வராது. இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தட் பர்టిక్యులர் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். okay sir. ஹரன் ஒரு பேக்கெட் கேட்டிருக்காரு, இது மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி கொடுங்கன்ட்டு. ஐ கேன் சார்ஜ் ஒன்லி டு தி ஹரன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த கஸ்டமர் தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஐ கான் சார்ஜ் டு ரிமைனிங் கஸ்டமர். சேம் மேனர் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்ட், நாட் ஃபார் தி ரிமைனிங். ஈஸியா இருக்குன்னா புரியுதா? Yes sir. Yes, sir. நவ் இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டவுட் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கணும் as a ரெகுலர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க ரெகுலர் irregular இருந்தாலும் கேட்கல இந்த கொஸ்டின். எஸ்பெஷலி இந்த ப்ராசஸ் 2க்கு ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கணும். நீ கேட்கல, அதனால I don't want to explain. Copy. You are all more interested in copy paste activity, not in concentrating activity like Haripriya. Copy. மெட்டீரியல் காஸ்ட் இல்ல அதுவா சார்? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டவுட் கேட்டிருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ண கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னைக்கு படிச்சோம். பிகினிங் ஆஃப் தி செஷன் படிச்சோம். யார் கரெக்டா அந்த கான்செப்ட் படிக்கிறான்னு பார்ப்போம். யார் பிரில்லியன்ட்னு பார்ப்போம். சாய் அபிஷேகா பார்த்தாவான்னு பார்ப்போம். வாத்சல்யாவா கீதாவான்னு பார்த்தோம். வாத்சல்யாக்காவா கீதாக்காவா? வாத்சல்யாவா கீதாவா? இந்த அக்கான்னு பார்த்தோம். மகேஷ் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. எங்க கவனிச்சிருந்தாங்க? 2 minutes sir. பார்த்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்சுவல் டவுட் கேட்டுக்கணும். என்ன கரண்ட் என்ன கேக்குறீங்க? ஃபர்தர் ப்ராசஸ். என்ன கேட்க வர? கரெக்ட் தான் கேளு. The subsequent process ஏன் போடல? Subsequent process. சரி, நான் இது வந்து 2 ப்ராசஸ் இருக்குன்னு சொல்லும் போதே சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்டே உளறினேன் சார். அதுக்கப்புறம் இதுல 2 கேட்டிருந்தனால கம்முன்னு இருந்தேன். செகண்ட் ப்ராசஸ் போடும்போது சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் தான், அதர் than ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ். இதுல 2 மெட்டீரியலோட 2 ப்ராசஸ பத்தி கேட்டிருந்தா சப்சிக்வெண்ட்னு சொல்லிட்டு ரெக்யர்மெண்ட்ல வந்து தனித்தனியா கேட்டிருக்கேன். நான் கம்முன்னு இருந்துட்டேன் சார். தனித்தனியா வந்தாலும் தப்பு இல்ல. செகண்ட் ப்ராசஸ் போடுறோமோ இல்லையா? whenever you come across other than first process, even regular class third process போட்டோம், அது சப்சிக்வெண்ட் தான், ஒரு பர்சன் போட்டோம். பட் other than first process called subsequent process இல்லையா? So whenever you come across subsequent process, what is the specialty of that question? என்ன ஹேண்டில் பண்ணும்? In case of subsequent process, what is the specialty? என்ன படிச்சிருக்கோம் ரூல்ல? புக் எடுத்து பாரு, டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்து எல்லாம் பூஜை பண்ணி வச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இருக்கு, நோட்ஸ் பண்ணி கொடு. நோட் எழுதியிருக்கேன், கிளாஸ்ல எழுதியிருக்கேன். ரெஃபர். காமன் மிஸ்டேக் படிச்சிருக்கோம், அதுக்கு வீடியோ வேற கொடுத்து எழுத சொல்லியிருக்கேன். எல்லாத்துலையும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நல்லா விஜய் மாதிரி ஜாலியா சாப்பிட்டு ஊர் சுத்தின்னு போட்டோ செஷன் வேற அவளுக்கு. விஜய் மூக்கு அறுத்துற மரம்.
whenever you come across subsequent process, we have to solve the problem by way of dash. The speciality of the problem. Equivalent. சார் ரெண்டு மெட்டீரியலோட இன்புட் இருக்கணும் சார். Two material problem. Yeah. We did one problem also in regular class. எஸ் சார். Last Yes, problem. sir. Yes. அப்ப நீ என்ன கேட்டிருக்கணும்? ஏன் இந்த ப்ராப்ளத்தை டூ மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணலன்னு கேட்டிருக்கணும். நீ கேட்கல, அதனால நான் சொல்லல. சரியா? காப்பி பண்ணு. சார் ஒய் சார்? Yes. Why Why, is sir? it to that? ஏன் Next கேட்கணும்? time கேட்டுரு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் சொல்றேன். Sir. சொல்லுங்க சார். ரெஃபர் மை டெக்ஸ்ட் புக், அதுலயே சொல்லியிருப்பேன். வித்தின் பிராக்கெட் போட்டுருக்கோம். ப்ரொவைடட் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாரு. whenever you subsequent process two material arises within bracket. ஃபர்தர் மெட்டீரியல் இங்க எதுவும் வரல சார். ப்ரொவைடட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாரு. ரெஃபர் தியரி ஃபுல்லா படிக்கணும், கான்செப்ட் ஃபுல்லா படிக்கணும். ப்ரொவைடட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? என்ன மட்டும் தப்பா? போன ப்ராசஸ்ல இருந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கணும். அப்புறம் நியூ மெட்டீரியலும் வந்திருந்தாதான் அந்த மாதிரி. அந்த தியரி படி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு படி. ப்ரொவைடட் இல்ல ரெஃபர் டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர். டெக்ஸ்ட் புக் எல்லா கையிலயும் இருக்கா? இல்ல சார். சார் புக்ஸ் இல்ல சார். என்னாச்சு கரனுக்கு? No, sir. சென்னை வந்திருக்கேன் சார், வீட்லயே. அப்படி சொல்றேன். சார் நானும் வீட்லயே. அதை படியப்பா. சரி பிரியா படி. என்ன படி. இல்ல சிருஷ்டி படிறாங்க. ரெஃபர் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட், ப்ராசஸ் காஸ்டிங். பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரோம்பர்னு இருக்கும் பார்ப்போம். ஆர் காமன் மிஸ்டேக் லாஸ்ட் தியரியில லாஸ்ட்ல இருக்கும் பாரு. பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ப்ராப்ளம் அதான் இருக்கும். Text book yes first. sir. Two materials will come if the problem requires preparation of any process account other than the first process. Provided opening WIP. Provided opening WIP should not. Provided full படிங்க. Provided opening WIP should not be nil. Should not be nil. இல்லையா? இந்த ப்ராப்ளத்துல process to opening WIP இருக்கா? Input தான் இருக்கு. Any WIP is there? இல்ல சார். Opening WIP nil. If the opening WIP nil means two material will not come. என்ன கண்டிஷன் கொடுங்க? Provided opening WIP should not be nil. The problem opening WIP nil. Therefore two material will not arise. Yes, it's a beautiful concept or not? Yes, sir. In our regular class Yes, opening WIP வச்சு போட்டோம். Therefore two material வந்து. Yes, sir. Remaining completion வந்து எடுத்து போடுவோம் சார். எல்லா கான்செப்ட்டுக்கும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணா பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்டுருக்கான். ராதர் எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் கேட்டிருந்தாலும் அதை பேஸ் பண்ணி நான் கான்செப்டே கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு படிக்கணும்ட்டு. I have not created the concept. Till now, what are all the past exam questions? They combined together, I created as a concept, one line item. And each and every line item only you are seeing the problem. Right? Yes, Yes, sir. sir. So that you should not commit the mistake. You have to give the link between the concept, the theory, as well as the practical problem. ஒரு லைனுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் இருக்கு பாரு. நார்மல் லாஸ் ஒவ்வொரு லைன் பார்க்கும். அப்டார்மல் லாஸ், டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன், நார்மலா ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டமும் 10 மார்க் போடுவாங்க. You are not strong in the concept. தியரி படிக்காம காஸ்டிங் எக்ஸாம் போயிடவே கூடாது. It's the main reason for failure in exam. Because all the concepts are there in the theory only. Kedakana? Yes, sir. Yes, sir. தியரி படிக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும், கான்செப்ட் புரிஞ்சது கஷ்டமா இருக்கும். பட் ஃபெயிலியர் பண்றத கஷ்டத்தை விட இந்த கஷ்டம் பெரிய கஷ்டம். அதுக்கு இதை படிச்சிடலாம் ஒரு டைம். எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம் வச்சு தப்பிச்சுலாம் பார்க்குறோம். ப்ராப்ளம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணே தெரியாம போடும். டூ மெட்டீரியல் வருமா வராதா, கிளியர், ஓப்பனிங் டபிள்யூ இப்படி நில்லா இல்லையா, இந்த கான்செப்ட்லாம் தெரியலன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியாது. கொஞ்சம் சிரமப்படும். என்ன சிருஷ்டி புரியுதா கண்ணா? சார் இன்னும் ஒரே தடவை ரிப்பீட் பண்ண முடியும் சொன்ன கான்செப்ட் மட்டும் சொல்றேன். முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கோ சொல்றேன்.
இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா சம்? Yes, எஸ் sir. சார் ரொம்ப லெங்க்தியாகவும் இல்ல வித் எக்ஸ்பிளனேஷனோட போறதும் லேட்டா இருக்கிறாங்க. ம் இன் எக்ஸாமினேஷன் தான் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்ல, டோட்டல் பண்ண சொல்ல போறது இல்ல, கிளியர் கான்செப்ட் புரிஞ்சாலும் கேட்கப்படல, காப்பி டைம் கொடுக்க போறது இல்ல. நீங்க ரிவ்யூ போடும்போது here 2 hours ஆச்சுன்னா இங்க 1 hour. Here we did what 40 minutes means half an hour to 40 minutes means. இதெல்லாம் 14 மார்க்ஸ் தானே சார்? ஆமாண்டா 14 மார்க்ஸ் தான் கேட்கும். சதீஸ்வரா Yes, sir. ஜாலியா இருக்கு. ரொம்ப கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சாங்கண்ணா? No, sir. பஸ்ஸல்லையா திரும்ப ஒரு பஸ்ஸெல்லாம் திரும்ப ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஃபுல் Okay, sir. will get the full day.
முடிச்சாச்சா? Yes, sir. All of you. Okay. எப்படி இருந்தது ப்ராப்ளம்? Super. என்னப்பா சதீஷ்? புரியல. ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு சார். எப்படி இருந்தாலும் படிச்சுதான் அவனுக்கு வேற வழி கிடையாது. இல்லைன்னா உங்களை இன்ஸ்டியூட் படிக்க வச்சிரும். இல்லைன்னா படிக்கிற வரைக்கும் ஒன்று வச்சிருக்கோம். எது வேணும் தான் தீர்மானம் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ரெகுலர் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட்லேருந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வா. இட் வில் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. மரை ஹியர் வி டிட். ரொம்ப அதை கஷ்டம்லாம் படுத்தல. ஹியர் 2 டைம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடக்ஷன், அவ்வளோதான். செகண்ட் ஒன் பேக்கிங் மெட்டீரியல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை தவிர தெர் இஸ் நோ அதர் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அதுவும் பேக்கேஜஸும் ஈஸி தான். லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணது நினைப்பு வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். கிளியர்? ஹியர் நார்மல் லாஸ் இல்லை, அப்நார்மல் லாஸ் இல்லை, அப்நார்மல் கெயின் இல்லை. பார்த்தோம்னா ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை தான் பண்ணியிருக்கான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒன்லி இந்த காஸ்ட் பர் யூனிட் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்ததுனால நமக்கு கடுப்பாக இருக்கு. ரவுண்ட் ஃபிகராக இருந்தால் 2 rupees ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி சேம் வேவ் லென்த்ல நம்ம போட்டு பண்ணோம். ஹாப்பி? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I have a small break? Coffee break? Relax பண்ணிட்டு வரீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. தெளிய வச்சு அடிக்கணும் இல்லையா? நல்லா தெளிஞ்சிட்டு வா. திரும்ப எவ்வளோ நம்பர்னு கேட்டு வரும். தெரிஞ்சுட்டுனா அடி போடலாம். குட். நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடக்ஷன் போற போகிறோம். சிமிலர் டைப் ப்ராப்ளம். அதில் அப்நார்மல் கெயின் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, சப்சீக்வெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, அகைன் ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம். Shall we try? Yes, Yes, sir. sir. After Yes, sir. that. Okay, relax. எத்தனை நிமிஷம் சார்? 10 minutes or 15 minutes? 15 minutes break, relax and snack or salt. Bye.